Okay, welcome everybody. We are going to see about polynomials, and this is class 9. So this is going to be very important. We would be learning about the remainder theorem and the factor theorem that are very important. Okay, so uh, the thing is here, what is exactly the term polynomials? Uh, there's a hidden in-depth meaning here. Okay, so here these are all algebraic expressions, and they are also polynomials. Now you're going to see what is the difference between an algebraic expression and a polynomial. Well, you can differentiate between the algebraic expression and a polynomial. I'm not going to give you the exact definition for an algebraic expression, but it will give you an intuitive sense about polynomials. So polynomials in one variable. இப்போ நாம வந்து 2x 3x minus x minus 1 by 2x இது வந்து algebraic expression நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும். இப்போ நம்ம xyz போல லெட்டர்ஸ் வந்து வேரியபிள்ஸாக யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ இந்த every algebraic expression here, all these expressions are in the form of a constant. Okay, so let's change the color for fun. Okay, well, for more clarity, as color coding would help you a lot. So in the expressions வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கு. இப்போ நாம் வந்து we want to write one particular expression which is suitable for two conditions. அதாவது கான்ஸ்டண்ட்டாகவும் இருக்கணும், வேரியபிளும் இருக்கணும். ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டுக்கோ ஒரு வேரியபிளுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது. லைக் வந்து ரொம்ப ஆப்வியஸாக நம்மளுக்கு தெரியும். கான்ஸ்டன்ட்னா 1 2 3 4 5 6, வேரியபிள்னா XYZ. பட் இன் டெப்த், லைக் நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டை நம்ம வந்து ABCன்னு கூட ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். அப்போ இது வேரியபிளாக தெரியாது. நமக்கு வேல்யூ தெரியும்னா வேரியபிள். We don't know the value for A, B and Z. So can we consider it as a variable? But no. So இவங்களே சொல்கிறாங்க clear-ஆ, there is a difference between a letter denoting a constant, remain the same throughout. What is this? I made a mistake. Wait, let me erase it. Now it's correct. So a letter denoting a constant and a letter denoting a variable. அது வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. a letter denoting a constant to a letter denoting a variable ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வழியாக பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் வந்து அதோட ஃபார்முலா வந்து 4s. ஓகே, 4 times s, where s is the side. ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம மெயின் ஃபார்முலா. இப்போது 4 வந்து remains constant because for a square it will always have 4 sides and the 4 sides are even. So in the 4 sides are even, so for any square this thing is not going to change. This is not going to change, therefore it is a constant. But this side, it could be let's say either side on 3 centimeter, 5 centimeter, 10 centimeter. This thing changes. It changes. So இதை வந்து நம்ம வேரியபிள் அப்படிங்கிற. ஸோ வேரியபிள், டோன்ட் லுக்
variable, the word variable as a term in mathematics, common language. What does a variable generally mean? It means something varies. Okay, that's exactly what is meant by a variable. That's exactly the way we have to interpret this in mathematics. Okay, so நம்ம வந்து 4s, okay, wrong color coding is very efficient. Okay, there's a whole theory about that. That's why I'm giving so much importance for color coding. So இப்போ 4 வந்து சப்போஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது தெரியாது, நம்மளுக்கு அது we don't know. ஸோ இந்த 4 வந்து நமக்கு தெரியாது. ஸோ அது நம்ம வந்து ஏபிசின்னு சொல்கிறோம். யூஸ்வலாக இப்படி தான் ஜெனரலாக சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டன்ட், அதாவது நீ எனி கேஸ் இந்த பர்டிகுலர் டேர்ம், அதாவது இந்த இடத்துல ஸ்கொயர், இந்த ஸ்கொயருக்கு நீ வந்து obviously it's going to be 4, but you don't know what that square is, so you represent that using a or b or c. So that's the difference between a constant and a variable. So I hope you got all that. Now let me clear this because I'm going to explain more as in the whatever is given in the text, so you can understand and modify as per your wishes. Okay, so whatever I drew here right now, whatever I thought here in this area, that's what they say till this. Well, they do say till this, but I'll give you a more intuitive sense from this onwards. So it is, so now if you're finding the same, let's say the area of this square figure 2.1 everybody. So நீ வந்து இதோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கிற. ஸோ அந்த ஏரியா வந்து சைடு இன்ட்டு சைடு, இந்த சைடு இந்த சைடு மல்டிப்ளை பண்ணுற, அதை வந்து நீ எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ இட்ஸ் ஜென்ரலி லைக் திஸ். ஓகே, எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் ஒரு ஸ்கொயருடைய ஏரியா கண்டுபிடிப்பேன். ஸோ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து ஒரு அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன். ஓகே, நோட் தட். இப்போ திஸ் இஸ் வெரி ஆப்வியஸ். யூ மைட் சே, ஓகே, இதை தெரிஞ்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இது என்ன யூஸ், இதுக்கும் இந்த லெசனுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம், எனக்கு அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷனாக எனக்கு 6th இதெல்லாம் தெரியும். வெயிட், you are clearly going to see a difference between an algebraic expression and a polynomial. So obviously you know that 2x வந்து ஒரு expression, x square plus 2x ஒரு expression, x cube minus x square plus 4x plus 7, இதெல்லாம் all these are obvious algebraic expressions. நம்ம இது வந்து 6th இருந்தே பார்த்துருக்கோம். ஸோ நம்ம வந்து மெயினாக ஒன்று கன்சிடர் பண்ணணும். நோட் தட் யூ ஹாவ் டு கன்சிடர் திஸ். ஓகே, கிளியர்லி all algebraic expressions we have considered so far have only whole numbers as exponents of the variables. Okay, நம்ம இவ்வளோ நேரமாக நம்ம வந்து நோட் தட் ஆல் தி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் we have considered so farங்கிறது 6th இருந்து பார்க்கக்கூடாது. நம்ம வந்து we are going to see in this chapter. ஸோ நம்ம இவ்வளோ நேரமாக இந்த எல்லா இதுக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா எக்ஸ்பிரஷனுடைய பவர். ஸோ லெட்ஸ் ஜூம் இன். ஸோ 2xோட பவர் வந்து 1. ஸோ எனிதிங் டு தி பவர் 1 இஸ் தி நம்பர் இட் செல்ஃப். இதோட பவர் வந்து 2 ஸ்கொயர். ஓகே, இதோடது 1, இதோடது 3, 2, 1. அப்போது இது வந்து இதோடது 1. Okay, but later you're going to say that it's going to be 7 power x power 0. That I'll teach you later, but for now don't get confused. So இது வந்து இதெல்லாம் நோட். இதோட இது 2 வந்து ஹோல் நம்பர், 1 ஹோல் நம்பர், 3 whole number, 1 whole number, 2 1 all these are whole numbers. X square, everything from this page onwards to this, the exponents are clearly whole numbers. Okay, so in the mari those exponents that have only whole numbers as exponents of the variable are called polynomials in one variable. Okay, suppose you have x square plus y square. This is a polynomial as it has exponent as a whole number. It's in 2 variables. Okay, it's very obvious. One variable now you have only one variable, namely x. 2 நின்னுச்சுனா இது வந்து 2 variables இருக்கும். Okay, so இன்னொரு example, for instance, okay,
let's say, okay, for instance, இந்த வந்து polynomial this polynomial is in x cube minus x square plus 4x plus 7 is a polynomial in x. Okay, அதே மாதிரி 3y square plus 5y is a polynomial in the variable y. So this has only one variable, so it's a polynomial in one variable. So இதோடைய polynomial வந்து in x because you use only x and here y, so here y, and t squared plus 4 is a polynomial in the variable t for all obvious reasons. Okay, so நம்ம மெயினா இதில் என்ன difference, what is the primary difference you're going to see? ஒரு algebraic expression, let's say x power half plus y square, this is an algebraic expression. Okay, இது என்ன புது டேர்மாக இருக்குது, இது வேறு ஒன்றுமே இல்லை, எக்ஸ் ரூட்டை நீ வந்து இப்படியும் எழுதலாம். ஓகே, ஸோ இது வந்து அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன். ஆனால் இதே எக்ஸ்பிரஷன் வந்து நாட் அ பாலினாமியல். புரிஞ்சா? இப்போ நான் முதல் சொன்னேன்ல, ஒரு அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு பாலினாமியலோட டெஃபினிஷன் பார்க்க மாட்டேன், பட் யூஆர் கோனா clearly be able to differentiate between an algebraic expression and a polynomial. So a polynomial உடைய conditions, a polynomialனா exponents வந்து only whole numbers. Okay, மற்றதெல்லாம் same. It has no conditions for coefficients, variables and all of that. Only if it's exponents, if it is or it should only be whole numbers, only if it is a whole number, only if it is a whole number it can be considered as a polynomial. Okay, if not, it is an algebraic expression. I hope you got that clearly. Okay, so நீங்கள் வந்து மேபி வாய்ஸ் நல்லா இருக்காது, என் வாய்ஸ். I don't have very high equipped set. Okay, so you might want to adjust about that. Sorry for that. Once I'm able to afford all that, I would try my best to maybe explain this to you. Let's see. Okay, so நான் சொன்னது தான் ஃபர்தராக இப்போ சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பாலினாமியல் எடுத்துக்கிறோம். இந்த பாலினாமியலில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் 2x வந்து டேர்ம்ஸ். ஓகே, இப்போ லெட்ஸ் சே சப்போஸ் மை நேம் இஸ் சம்திங். ஓகே, ஸோ மைங்கிறது 2x, நேம்ங்கிறது let's use this same example. ஓகே, ஸோ மைங்கிறது, ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் பார்க்குறோம். ஸோ லெட்ஸ் சே மைங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர், 2xங்கிறது நேம், நடுவில் இந்த ஸ்பேஸ் இருக்குது, இந்த ஸ்பேஸ் தான் நம்ம ப்ளஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஈஸுங்கிறது இன்னொரு டேர்ம், இதுக்கு இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்து இன்னொரு ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ மல்டிப்ளிகேஷனோ டிவிஷனோ. இந்த ஈஸ் வந்து அடுத்த டேர்ம் +1 மேபி. ஸோ இது வந்து ஒரு லாங்குவேஜ். யூ ஹேவ் டு கன்சிடர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆஸ் அ லாங்குவேஜ். ஓகே, நீ ஒரு லாங்குவேஜ், நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு லாங்குவேஜை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக தந்தேன்னா you can clearly differentiate. Okay, you can clearly differentiate this. Okay, maybe நான் ரொம்ப highlight பண்ணிட்டேன், but okay, I hope you get that. And then so அவங்க சொல்கிற மாதிரி இந்த polynomial x square plus 2xல x square 2x வந்து terms of the polynomial. இந்த polynomialக்கு இதுதான் டேர்ம்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. சிமிலர்லாக இந்த டேர்முக்கு 3 டேர்ம் இருக்குது. ஸோ நவ் ஆப்வியஸ்லி யூ கேன் ஐடென்டிஃபை தீஸ் 3 டேர்ம்ஸ். நவ் இப்போது இதோட டேர்ம்ஸ்லாம் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஒரு பாஸ் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ண பாருங்கள். ஓகே, நீங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு நான் வந்து அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த பாலினாமியலுக்கு வந்து just 4 terms. Well, நீங்கள் ஆப்வியஸாக at the moment you saw this, you would have read this part. But anyways, those okay, now I will give you another example. Okay, how many terms are there? Give it a pause.
Okay, I've assumed that you gave a course. Now there are, let's say, 1, 2, 3, 4, 5. That's it. So simple. Well below anybody's age. Even a kindergarten, well, that might be too exaggerated, but even a third grader would be able to identify this. Okay, so now moving on. Okay, each term of a polynomial has a coefficient. Line வந்து ரொம்ப வாக்கியா இருக்கு. So you obviously know what's a coefficient. 2 is the coefficient here. For x it's 1, so obviously you know what's a coefficient. They're just saying what is meant by coefficient. So but you will get another sense of coefficient. Coefficient na நம்ம obviously ஏதோ ஒரு வேரியபிள் கொடுத்தா அதோட coefficient நீ ஐடென்டிஃபை பண்ணுவேன். ஆனால் நான் வந்து உனக்கு இப்படி ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துருக்கேன். நம்ம வந்து 8th-லையோ 7th-லையோ படிச்சிருப்போம். Anything to the power 0 would be 1. அப்போ what is its coefficient? What is its variable? Confuse ஆகாதீங்க. We are just going to see that just now. இப்போவே நம்ம அதை பார்த்துடலாம். So okay, wait, I'll just give a lock screen. It's just being a hindrance for me right now. Okay, in negative x cube plus in the polynomial x cube coefficient வந்து -1. அதே மாதிரி இதோடது வந்து 4, இதோடது வந்து 7, இதோடது வந்து இதோடைய வேரியபிள். இதுதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ இந்த -2x வந்து is the coefficient of x power 0. அதாவது x power 0ங்கிறது என்ன, 1 இல்லையா? ஸோ -2 into 1 obviously -2. ஓகே, அதாவது -2 into 1 is equal to -2 into x power 0. ரெண்டு ஒன்று இல்லையா? ஓகே, இது வந்து உடனே புரியாது. ஒரு ஃபியூ மொமெண்ட்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள், பாஸ் பண்ணுங்கள், அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒரு டைம் நீங்களே எக்ஸ்பிளைன் இட் டு யுவர் செல்ஃப் ஆர் டு யுவர் if you have any siblings, well not siblings, to your friends or anything, or just explain it to yourself like I'm doing here so that my understanding would deepen. I'm making a video. That's all. That's why I'm making a video in the first place. I want to know the concept inside out. That's why I'm making a video, and these things are all correct. You would also benefit from this. Okay, so I'm going to remember x power 0 is 1. So நீ வந்து any constant, I've assumed that you gave a course here and I'm going to erase all this. Okay, so that I will have space to write. Okay, I don't have not powerful equipment to give more space. I just want to show it directly in with the book. Okay, forget about that. Now let's take another example. Let's take 5. So 5 is the variable of sorry 5 is the coefficient of, come on, try to answer that. 5 is the coefficient of x power 0. Okay, 5 is the coefficient of x power 0. Similarly, now I'll give another term. Okay, let's say 6. 6 is the coefficient of obviously x power 0. So any constant you take, any constant, say -1 or 10 billion, whatever huge number, 1 Google, 1 septrillion, 1 quadrillion, even a decimal, let's say 1.35789. What is the coefficient of the 1.35189 or 1.35789? What is the coefficient of this? You can close your eyes and say the coefficient of 1.3789, whatever decimal, is x power 0. Okay, so
I'm going to clear this. Okay, looks like we have more space here. Okay, so now அதுதான் இவங்களும் சொல்கிறாங்க. ஸோ 2 வந்து is a polynomial. What is a polynomial? First of all, polynomial வந்து let's say 4x cubed. It has a coefficient, it has a variable, and it has an exponent which is a whole number. That's it. That's all there is to a polynomial. ஒரு கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்குது, ஒரு வேரியபிள் இருக்குது, ஒரு ஹோல் நம்பரை பவராக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ 2 வந்து ஒரு பாலினாமியல் தான். யோசிச்சு பாருங்கள், யோசிச்சு சொல்லுங்கள். இட் இஸ் அ பாலினாமியல். ஓகே, இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் பாருங்கள். திஸ் இஸ் சேம் அஸ் 2. 2 into x power 0 is the same as 2. So here in this you have a coefficient, you have a constant, and you have a whole number. 0 is a whole number obviously, right? So what is a polynomial? No, a polynomial has a variable, coefficient, and a whole number as the exponent. Okay, so it should be a variable, it should have a coefficient and a whole number as the exponent. It does satisfy. Okay, how fascinating this is, huh? Okay, this is very interesting. I really feel it is very interesting. Okay, so இப்போ now, so here, okay, let me clear this. I hope this will reduce the confusion. We're moving. Okay, so இப்போ 2 is a polynomial. In fact, 2 minus 7 minus 5 7 are all examples of constant polynomials. Now what are constant polynomials? Okay, in the 2 7 minus 5 1 and 3 8, all these are constant because now use of the numbers மற்றும் integers எடுத்துட்டீங்கன்னா obviously they are constant. நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன்ல இந்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து 3 வந்து வேரியபிள்னா ஒவ்வொரு இது வந்து சென்டிமீட்டர், ஒரு சைடோடைய லெங்த். ஸோ உனக்கு பெரிமீட்டர் கால்குலேட் பண்ணணும்னா இந்த 4 இருக்கலாம் 5 இருக்கலாம், இதெல்லாம் வேரியபிள். பட் for calculating the perimeter of a square, 4s is the formula, where 4 is the constant. நம்ம அப்படியே பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் 4 5 6 minus 7 all these are constant. Okay, நீ என்ன பண்ணினாலும் உனக்கு வந்து if either is always equal to either, so this thing is not gonna change. Okay, that's why it's a constant polynomial. Okay, now now I hope that you are very clear with constant polynomials. Only if you are very clear in this constant polynomial, we'll move to the next topic called zero polynomial. Now there is a difference between zero polynomial and zeros of a polynomial. Okay, so in the video on the longer term, but you have to tolerate that if you want to know this topic in detail. Now 2 வந்து it is a polynomial. So 2 and minus 5 7 are all examples of constant polynomials. You know why? Because a polynomial must satisfy the condition that its exponent should be a whole number, that is into its x power 0. So a whole number is satisfied. It has a variable x and it has a coefficient 2. And in minus 5 also it has a variable x and a whole number 0, same in z. So it's a polynomial, and this 2 5 7 it's all constant. Okay, it's literally 2 into 1 5 into 1 7 into 1, so it's constant. Okay, the constant numbers are constant polynomials. Okay,
this is not a constant polynomial. Okay, so if you know the value of x, for suppose if it's if x equal to 4, it will be 4 square, that would be 16. 16 times 2, that would be 32. So this cannot be a constant polynomial, but 2x power 0. Let x, if x is anything, like say if x is 27 power so 27 to the power 0 is still 1. If x is 27, 28, 1, 3, 1 billion or whatever number, 1.789, whatever it is, if that has a power of 0, all this together would equal to 1. So it does not matter. Your answer is obviously going to be constant. Whatever value you plug into x, நீ எந்த வேல்யூ எக்ஸுக்கு plug in பண்ணாலும் உன்னுடைய ஆன்சர் வந்து எப்பவுமே அதே நம்பர். இந்த இடத்துல 2. ஸோ உன்னுடைய ஆன்சர் எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூவாக இருந்தாலும் you will always get 2 as your answer. Okay, that's why it's constant. Okay, I hope that it's very, very clear. If you do not understand, please do not proceed. If you spend 2 or 3 or even 5 hours, and if you did not understand polynomials, you can ask it in Copilot. It's free. It's in Microsoft Edge. You can ask it to explain it. You would understand. Even if if you're not at all able to understand, well, just because you don't understand one topic doesn't mean you should not proceed to the next one. Okay, so now for those of you who have understood what is constant polynomials, now there is a case in constant polynomial. Now 0 is a whole number. It is a constant number also. Now this constant polynomial, now is this a polynomial? Yes, we can represent it like this. So now what is a polynomial? It has a coefficient. It has no condition. Remember that. Okay, so 0 can be even 1/2, root 3, anything. Coefficient does not have any condition. So 0 is a coefficient. That coefficient condition is satisfied. X as a variable is satisfied, and its power is a whole number, that is also satisfied. So therefore 0 is a polynomial. Alright, okay, so now what do they mean when, what does the book or text, what does it mean when they say that the constant polynomial 0 is called 0 polynomial? What do they mean when they say that constant polynomial 0 is called 0 polynomial? Okay, so இப்போ நீங்கள் வந்து zeros of polynomial and 0 polynomial difference இதை தெரிஞ்சுக்க போறீங்க. இப்போ 0 வந்து okay, இப்போ consider this expression. This is an example of 0 polynomial. Spelling. Look, what an ugly dumb mistake. Polynomial. I did an O here. Now it's correct. Polynomials. Okay. Now, இப்போ 0 polynomial. Now the coefficient is always 0. The coefficient is always 0. Okay, the coefficient is always 0. That is a 0 polynomial. Now zeros of a polynomial, this two ordinary letters of a makes a hell lot of difference. Okay, in the zeros of polynomial வந்து இந்த ஆஃப், இந்த ரெண்டு வேர்டு, இந்த ரெண்டு ஒன்று கிடையாது, இது இல்லை, ரெண்டு ஒன்று கிடையாது. ஆஃப் நோட் என்னதான் சின்ன இன்சிக்னிஃபிகண்ட் வேர்டாக நீ எடுத்தாலும் இது வந்து ஒரு பிக் டிஃப்ரென்ஸ். இப்போ நீ வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிற 3x² + 2x + 1.
நீ எந்த வேல்யூவை எக்ஸுக்கு நீ எந்த வேல்யூ ஃபார் விச் வேல்யூ எந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணால் உனக்கு ஜீரோவாக கிடைக்கும். இப்போ நீ சப்போஸ் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து லெட்ஸ் சே எக்ஸோட வேல்யூ ஓகே திஸ் இஸ் நாட் அ கரெக்ட் எக்ஸாம்பிள். இப்போ சப்போஸ் எக்ஸ் வேல்யூ 1 ஸ்கொயர் இன்ட்டு 3 வந்து 3 + 2 எக்ஸோட வேல்யூ 1 இன்ட்டு 2 ஸோ 3 + 2 5 + 1 6. ஸோ உனக்கு வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் 6 is not equal to 0 if x equal to 1. this will not satisfy. ஸோ நீ ஏதோ ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா இந்த ஈக்குவேஷன் ஓகே இந்த LHSO RHSO will be equal to 0 ஓகே. கெமிஸ்ட்ரியில் பாண்டுன்னு நினச்சிக்காதீங்க, இட்ஸ் ஜஸ்ட் திஸ் ஓகே. இந்த ஈக்குவேஷன் 0 நீ எந்த வேல்யூ ஆக மொத்தத்தில் எக்ஸுக்கு எந்த வேல்யூ கொடுத்தா உனக்கு 0 கிடைக்கும், அதுதான் ஜீரோஸ் ஆஃப் அ பாலினாமியல் ஓகே. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 0 பாலினாமியல்னால் அதோடைய கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து ஆல்வேஸ் 0 ஓகே. நீ அந்த ஹோல் டேர்மே வந்து ஹோல் இதுவே வந்து உனக்கு வந்து 0 ஓகே. இது வந்து 0 பாலினாமியல். பட் whereas 0 ஆஃப் அ பாலினாமியல்னால் எக்ஸ் இல்லை அந்த வேரியபிள். இப்போ டி ஒரு பாலினாமியல் இந்த வேரியபிள் டி, polynomial in the variable y, for what value the variable that particular variable is 0 and the number the 0. இப்போ suppose any polynomial okay, இப்போ நீ வந்து any polynomial px square plus ax excuse me plus 1 where p and a are constants. இப்போ நீ வந்து இந்த இடத்துல சப்போஸ் 1 கொடுத்த எக்ஸ் இடத்துல 1 கொடுத்துட்ட, இந்த ஹோல் ஈக்குவேஷனும் உனக்கு 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணனால இந்த ஹோல் ஈக்குவேஷன் வந்து உனக்கு 0வாக மாறிடுச்சு ஓகே. இங்கே 1 இல்லை ஓகே. ஏன்னா சப்போஸ் இப்போ நீ 1 கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே 0 கொடுத்த 0 times p or x would be 0 0 plus 0 is still 0 ஓகே. ஸோ நீ இப்போது சப்போஸ் இங்கே 1 கொடுக்குற 1 இங்கே வந்து மைனஸ் ஓகே. ஸோ 1 minus 1 it's going to be 0. ஸோ your 0 of the polynomial for the expression p of x square minus ax வந்து 1. ஸோ 1 is the 0 of the polynomial okay. 0 we can also say that 0 is the 0 of the polynomial. நீ இப்போ ax plus bx ன்னு வச்சுக்கிற. a and b are any numbers. let's say 1x plus 2x okay. x ஓட வேல்யூ நீ 0வாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு ஸோ உனக்கு என்ன கிடைக்கும் 1 times 0 plus 2 times 0 that is going to be 0. ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸோட வேல்யூவில் நீ 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற. ஸோ therefore 0 is the 0 of the polynomial. எப்படி 0வே 0 of the polynomial இப்படி சொல்லலாம். எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்த்தீங்களா. ஸோ இது மேபி இந்த கான்செப்டோ பின்னாடி சொன்ன 0 of polynomial கான்செப்டோ கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி இருக்கும். பட் உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சுன்னா அதோட நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. ஒன்லி இஃப் யூ ப்ராக்டிஸ் யூ வில் நாட் ஃபர்கெட் இட். மேத்ஸ் இஸ் லைக் தட் ஓகே. நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் இதே கான்செப்டை திரும்ப திரும்ப எழுதி பாருங்கள். வாட் இஸ் 0 of the polynomialனு கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கோங்க. நீங்களாம் அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் பண்ணுங்கள். அது வந்து ஒரு 2-3 நாள் ஜஸ்ட் யோர் திங்கிங் ப்ராசஸ் ஷுட் ரிவால்வ் அரவுண்ட் திஸ் ஓகே. உன் நியூரான்ஸோடைய கனெக்ஷன்ஸ் வந்து அப்போ தான் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும் ஓகே. ஸோ வேர் வர் வி நம்ம முன்னாடி போயிட்டோம் ஓகே ஹியர். ஸோ நாம் வந்து ஜென்ரலாக நம்ம இப்போ இந்த பாலினாமியல் இவ்வளோ பெரிய பாலினாமியல் ப்ளஸ் 7u² ப்ளஸ் இப்படி போயிட்டே இருக்கும். இவ்வளோ பெரிய பாலினாமியல் ஒவ்வொரு டைமும் 2 minus u minus u² + 6 5 அவ்வளோ பெருசாக அவ்வளோ வளர்த்தையும் சொல்லிட்டு இருந்தால் ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங். ஸோ
இந்த ஹோல் எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறோம். அந்த நேம் தான் s of u or s of u or r of y or q of x or p of x. ஓகே, இவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு நம்ம ஷார்ட்டாக இந்த நேம்ஸ் கொடுத்துக்கிறோம். ஜென்ரலாக நாம் வந்து ஒரு பாலினாமியல் நேம்னால் நம்ம இதை தான் நம்ம நேம் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் information. Okay, a polynomial can have finite number of terms. Okay, infinite number of terms இருக்காது. ஓகே, இப்போ நீங்கள் நோட் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இதுக்கு பவர் 150 இருக்குது, 149 இருக்குது. அப்போ ஒவ்வொரு எக்ஸு 148, 147 அப்படியே 0 வரைக்கும் 2, இப்போ எக்ஸ் பவர் 3, 2, 1 அண்ட் எக்ஸ் பவர் 0 அப்படி வரைக்கும் போகும். ஸோ it has 151 terms. புரிஞ்சா? ஆனால் it can never be infinity. Expression வந்து you don't know, you cannot determine that expression. But ஒரு பாலினாமியலோட இன்னொரு condition, it can only have finite terms. It cannot have infinite spelling per infinite terms. Wrong. Okay, ஸோ ரீகால் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பாலினாமியல்னால் என்ன? எக்ஸ்போனண்ட் வந்து it has to be a whole number, must have a variable coefficient. Note that these have no conditions or restraints or any such constraints. All those are same. Okay, my handwriting is just not correct and spellings are also not correct. I am just browsing. Okay, now what is the new point that we have learned? It has to have finite terms. You may note this information. Okay, நீங்கள் வந்து இதை நோட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பாலினாமியல்னா என்ன? ஓகே, இந்த green color highlight பண்ணிக்கலாம், நோட் பண்ணிக்கலாம். This is actually the definition for a polynomial. Okay, so next, so if a polynomial has polynomials having only one term are called monomials. Mono na one. Okay, so bina 2. So a polynomial having only 2 terms are called binomials, and if it has only 3 terms it's called trinomials. This is so obvious, you can guess that. Okay, now let's look at this polynomial. So it has power 7 and 6. Note that it's a very large number. Maybe, obviously, yeah, it should be a very large number if x is a natural number. What is the term with the highest power x? So now we are going to learn about the degree. Okay, I got this. So என்ன சொல்லுவாங்க, how do you identify a degree? Okay, a degree na any given polynomial la highest power, literally highest power na it is called the degree of the polynomial. There is nothing more, nothing less than this. That's all there is to it. Okay, that's literally all that there is to it. Okay, that's it. Adha inge solranga degree of the polynomial. Okay, now note, you may, if you want, you might want to note this. Okay, now I assume that you've given a pause and you've noted it in your maybe notes note or something, and I'm going to clear this so that we can proceed to our next topic. So now இன்னொரு டேர்ம், இதில் இன்னொரு கேஸ் பார்க்க போகிறோம். the degree of a non-zero constant polynomial is 0. so non-zero na constant polynomial, non-zero na it cannot be 0, it has to be 7 or any other number.
let's take -7. இதோடைய டிகிரி வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பாலினாமியல், அதாவது 2, 7, 8. இதோட டிகிரி என்ன? ஆப்வியஸ்லி 0 பிகாஸ் x power 0 na 1, so 2 into 1 it is going to give you this. So obviously நீ any constant polynomial எடுத்தா அதோட டிகிரி வந்து obviously it is so obviously going to be 0. okay, அதான் இங்க சொல்றாங்க. It's so obvious. okay, so maybe initially when I was learning this by myself, I've learned everything by myself. I'm self-taught. okay, so initially I had confusions about this because I'm inexperienced and this is a completely new topic to me, and I'm not adult. okay, I'm minor. okay, so initially for those of you who think that oh, she says it's so obvious but I'm not able to understand such an obvious thing, don't worry, it's relax, it's the starting. okay, you will understand this if you look at it again and again. okay, so just to check your understanding about the higher degree of a polynomial, I want you to go solve this. okay, the solutions are given. okay, you would understand, so I'm not going to walk you through the examples. okay, now you are going to learn about the linear polynomial. okay, what is a linear polynomial? Take any polynomial, இதோடைய highest degree, its highest degree has to be 1, then only it's a linear polynomial. That's all there is to it. very good. So whatever, if let's say what is a linear polynomial, its degree is 1, that's all, nothing more, nothing less. okay, so இதோடைய degree வந்து 1. so ஒரு general formula for linear polynomial in the variable x வந்து இதுதான். okay, now ஒரு quadratic polynomial என்ன? அதோடைய highest degree வந்து 2. so you take any polynomial, அதோடைய degree வந்து highest degree னே சொல்ல முடியாது, that's wrong. degree நாலே highest தான், அதுல என்ன highest degree? so that is a wrong thing which I said. okay, so ஒரு variable உடைய ஒரு polynomial உடைய degree 2 ஆச்சுன்னா that is a quadratic polynomial. so அதோடைய general form வந்து இதுதான். so cubic polynomial, obviously now you can guess it has to be 3, degree வந்து 3. so you might have noticed a pattern arising here. okay, ax plus b, ax plus bx plus c. so இந்த pattern நீங்க observe பண்ணீங்கன்னா you can notice that ஒரு இப்போ நீ cubic polynomial உடைய general form ax cube plus bx square plus cx plus d. ஸோ நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒவ்வொரு கியூபிக்கு அடுத்து வந்து 4 டிகிரி பாலினாமியல், அதுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்? ax power 4 bx cube cx square plus dx plus e. It will go on and on and on. So இங்கே வந்து power, suppose let's say 26. Now your constant would be z. Okay, suppose if it's 26, forget all about this. If a power x is 26, it will be z, but you can have more than 26 terms. You want to represent 151. If there are that many terms, how would you represent it? Using ABC, it's only, you can use only 26 different variables. Okay, that's why we have a general formula. This is that. Okay, let n be any number. Let's say if it's 1 trillion. Okay, so n minus 1, it's a trillion minus 1. Then n minus 2, it's a trillion minus 2, and you can go on and on and on until you reach this value. Okay, what value? This value, and then this. Okay, this is the general basic fundamental formula for a polynomial in the variable x, in one variable, not x, it will be any a and y, here it could be y or q, g, anything, it could be any variable. But for
a polynomial in one variable. This why have I erased it? This is the general formula. Okay, so in particular, if this, okay, why, I meant the highlighter, we get, so in particular, if a0 a1 all of this equal 0, if all the terms equal to 0, then obviously we get a 0 polynomial. If you, okay, which is obviously denoted by 0. Okay, so இப்போ 0 polynomial நாம் வந்து அப்படியே பார்த்தது வந்து constant polynomial உடைய degree of a 0 polynomial constant polynomial confuse பண்ணிக்காதீங்க. ஓகே, 0 polynomialனா என்ன? இதுதான் 0 polynomial. கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து வந்து 0. இதோடைய டிகிரி என்ன? இதோட டிகிரி 0வா? நமக்கு இது தெரியாது. இட் இஸ் நாட் டிஃபைன்ட். ஓகே, x power 0 na 0 into 1 is 0. Or here I will give you an intuitive, very intuitive, very easy example. You would understand. So 0, let's take 0. It has the variable, or no, that would, let's say, what variable shall I give? Let's say it has the variable, okay, y. So இதோடைய பவர் வந்து 0 வந்துச்சுன்னா y power 0 வந்து 1. So you will get 0 into 1, it's gonna be 0. இப்போ இதோட variable 2 na y power 2 na 0, அதாவது நீ வந்து 0 into 0 எழுதலாம். that is still 0. y power 3 na, well, no, wait, I'll say clear. This is going to require a lot of space. x power 10, x power 1 na 0 into x is going to give you 0. 0 into x power 2 na 0 into x, anything multiplied with 0 is going to give you 0. So x power 3, 0 into x into x into x, so x into x still gonna give you 0. So நீ என்ன டிகிரி, என்ன பவர் வேணாலும் போடலாம். You can put any value as the exponent, you will still get the same answer. Okay, you will what for whatever power, என்ன power போட்டாலும், see, you're putting 2 1 for whatever power, you get 0. That's why it's not defined. Okay, so நம்ம இவ்வளோ நேரமாக all this while, okay, we covered only 4 pages. Wow, we're so slow, but I hope you got understood. Okay, in the understand பண்ணிட்டீங்கன்னு I hope that you have. Now இவ்வளோ நேரமாக we have dealt with polynomials in only one variable. My underlining is so poor. Okay, you can also have polynomials in more than one variable. So this is also a polynomial. Okay? You can have any variables. Remember, a polynomial, where did I erase the definition? Here, it has no conditions. Okay, it has no conditions, so it can have n number of variables. Okay, remember that. Okay, so in the x, y, z, you have 3 variables, so the polynomial is in 3 variables. Okay, so you will be studying this in higher classes or later. So now this exercise you are supposed to solve with your understanding whatever I have taught. So a great idea to pause this, and I want you to try this out yourself. Now 0 is our polynomial, as I said earlier. Now we got a perfect example. So for what value of x you substitute any number, you get a 0. So now if you now நீங்க வந்து x value of 1 substitute பண்ணுறீங்க, you are getting 0. So 4 is not the 0 of a polynomial. Okay, don't be confused about that. Okay, now நீ வந்து you're substituting
x as 1, okay, you get 4. So can we say that the value of p of x at x equal to 1 is 4? Obviously, but these are all just a few examples, so okay, this would confuse you. Okay, first you, okay, forget it now. This is just a practice, a very obvious practice. Okay, if x equal to 1, what is the value of this? Solve all this and you would get that. Now that is very obvious. Okay, now we are really coming into zero polynomial. Now what is this? Let's consider this example 3, 4t. Okay, I think, yeah, this we're considering this for understanding zero polynomial. Zero of a polynomial, zero polynomial is different, zeros of a polynomial is different. Okay, now suppose now it's a polynomial in the variable t and t equal to a. Okay, now, okay, not this. Okay, let's consider this polynomial, such a simple good example. So for what value in the x க்கு நீ என்ன வேல்யூ கொடுத்தா இந்த whole expression equal to 0, so நீ 1 ன்னு கொடுக்குற, so 1 minus 1 equal to 0, therefore 1 is the 0 of a polynomial. so இங்க நீ 1 கொடுத்த, அதனால தான் உன் ஈக்குவேஷனே 0வா மாறுச்சு. அதனால you say 1 is the 0 of polynomial or 1 is the root of the polynomial. Okay, you understand this content. Okay, this content, if you understand, you will be thorough in zeros of a polynomial. Okay, so in the 5 constant polynomial 5, I've explained this to you. Okay, நான் அன்லைன் பண்ண உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும். Okay, so these are all sums for you to practice. I will not walk you through that. That will make you a plus somberi. What that means is you're so lazy that you can't peel a banana. Okay, now you have this polynomial. Okay, so this you have to equate this to get 0. Now here's the trick. So you will just substitute பண்ணிக்கலாம். Bring this here, you'll get minus 1, bring that down, you get by 2, so this is your 0. So now if you substitute x as this, this equation will equal to this, so this is a 0 of the polynomial, you see. Okay, so now for a linear polynomial, now we know the general formula. Okay, general formula for a linear polynomial is this, where a is not equal to 0, ax plus b. Now நீ வந்து இதை substitute பண்ண x equal to minus b by a, so நீ minus b by a தான் 0 of polynomial. நீ 10th வந்து alpha plus beta equals minus b by a ன்னு படிப்ப. இதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல லிங்க் இருக்கு. so alpha plus beta equal to minus b by a, you know, that would be a 0. You will have 2 zeros. This is for a quadratic equation. You will understand that in great detail, but 10th your 9th is very important for 10th for CBSE. Okay, this alpha plus beta are all zeros. Instead of using x y z for zeros of a polynomial, zeros of a polynomial is a whole new topic in mathematics we are going to delve in. Okay, so using different terms would be necessary. That's why you use alpha and beta. So இப்போ தூரம் நாம் படித்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணதுலேருந்து you might have understood, you can conclude this stuff. நீங்கள் படித்து பார்த்தாலே இதெல்லாம் புரிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ என்ன அப்சர்வேஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் இது our linear polynomial has only 1 0, because this is all you could get. ஸோ ஏன்னா இப்போ நீ இதை கம்பேர் பண்ணி பாரு, இது வந்து குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியல். 2x இருக்குது, உனக்கு வந்து ஜீரோஸ் எப்படி எழுதலாம் தெரியுமா? ஜீரோஸ் வந்து மைனஸ் சி பை பின்னு எழுதலாம். சி பை, லைக் you can this you can generalize as
minus b by a is 1 0, c by a is another 0. You'll be learning in 10th, okay? But linear, இதுக்கு வந்து you have only one possibility, that is this. So therefore it has only one 0. Now இன்னொன்று நம்ம அப்சர்வேஷன் வந்து பார்க்கலாம். A 0 of a polynomial need not be 0. So இப்போ p of x equal to x minus 1, x value 1, so 1 minus 1 equal to 0. So உன்னுடைய root or 0 வந்து 1. So 0 minus 1, it's not going to give you 0. It's not going to give you 0, okay? So it obviously need not be 0. இந்த இடத்துல நம்மளுடைய 0 of polynomial வந்து 1, x value நம்ம 1 தான் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். அப்போ 1 தான் 0 of a polynomial. So 1 வந்து need not be obviously 0, okay? சில இடத்துல 0வே 0 of polynomial கூட இருக்கலாம். அதாவது x minus 0, p of x minus 0. ஸோ நீ 1 or 2 or 3 எனி நம்பர் போட்டினா உனக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ஸோ நீ 0 போட்டினா x equal to 0னா தான் 0 minus 0 you're gonna get polynomial. So this is also another observation. And நம்ம இங்கே பார்த்த மாதிரி it has only 1 0. அதுதான் இங்கேயும் சொல்கிறாங்க. A polynomial can have more than 1 0, okay? This observation, if you are brilliant, you would have noticed it. Well, that's okay. Okay, this you have 2 zeros. Okay, this thing you should, without going to 10th, you should be able to identify this. Okay, let's see. Now you have a quadratic polynomial. Let's try to get more zeros of it. So now I am solving for x square. So let x square equals minus c by a. We are not including this, okay? This is another thing, okay? We are just not x square. For this x you are getting minus c by a, okay? But it should be plus somehow. I don't know why this thing. Okay, try to figure that out. I'm not gonna figure that out. Okay, I will figure that out and tell to you someday. But try to do that yourself, because I have no degree. I'm just a 9th grader. Well, I'm not a 9th grader while recording this video, okay? But I'm not gonna reveal any of that, but I'm around that age group, okay? While recording this video. So note these observations, and these are all for practice. I expect you to solve all this, okay? Now we move to the remainder theorem. This is where things get hot, very hot. So now these are all obvious stuff. I hope you can read this. Okay, now remainder theorem. Let's get this. We'll move on to this in the upcoming video, okay? If you have any doubt, this is where things really matter. In 9th grade, the fundamental thing is remainder theorem and factor theorem. Well, not even factor theorem, because factor theorem is just another case in a remainder theorem. Remainder theorem is the fundamental thing, and zeros of a polynomial and zero polynomial, these three, and what is a polynomial, those 4, okay? And at the end you're gonna learn some algebraic identity.